So in his name, we start in this period. We are going to revise the property of the median relative to hypotenuse in a right triangle and its converse to apply them in some exercises. Okay, as we see here in the figure, we have the right triangle ABC. BD is the median issued from the right angle to the midpoint of the hypotenuse AC. BD is the median relative to hypotenuse of the right triangle ABC. Then we have BD is equal to AD is equal to DC, and BD equal AC over 2. And the median relative to hypotenuse in a right triangle is equal to half the measure of the hypotenuse. This is, we use this property if we have a right triangle. Then we can say that BD is equal to AC over 2, or BD is equal to AD equal to DC. So now we can prove that triangle ADB is isosceles by the property of the median relative to hypotenuse, because we have BD is equal to AD, and we can prove the triangle BDC is isosceles because we have BD equal to DC from the property of the median relative to hypotenuse. Okay, موجودين قدامكم هون BD equal AD equal DC. So these two triangles ADB and BDC are isosceles. The converse property of the median relative to hypotenuse in any triangle, if we have هذا triangle أنا ما بعرفه إنه right triangle. In any triangle, if we have one median equal to half the measure of the side relative to it, يعني بس أنا عندي هون عندي given إنه BD equal AC over 2, then this triangle is right. بيكون هذا triangle ABC is right. بتكون ال B هي right angle. Example, أعطيتكم أنا example بهذا. If BD equal AD equal DC, then BD equal AC over 2, then this triangle بتصير right at B. Okay, so these the median relative to hypotenuse property in a right triangle and its converse, we are going to apply them in the exercises that were assigned as homework. Let's start with exercise number 4. Let's start with exercise number 4. Who can read exercise number 4? Raise your hands. Rana, read. أستاذ رد على الشاشة. احنا بدنا نبلش بهذا الاكسرسايز يا رنا. يلا رديت. يلا يلا. ABC is a triangle. I is the midpoint of BC. CH is the altitude relative to AB, and BP is the altitude relative to AC. Prove that triangle HIP is isosceles. wait, خلينا نرسم الفيجر. فإذا we have ABC is any triangle. Okay, this is triangle ABC. We have also I is the midpoint of BC. This is point I. Also we have CH. كلنا الهوموركس قدامنا وعم نصحح. يا ستيف. Okay, good. We have CH is the altitude relative to AB. CH is the altitude يعني من CH بدي أرسم perpendicular to AB. فإذا باخد أنا perpendicular line
من السي للاي بي. للاي بي. شايفين وين بتطلع؟ بنطول هيدا اللاين، لاين اي بي بنطوله. اوكي، هيدي الانجل سي اتش بيتقاطعوا على الاتش، هيدا وهيدا بيتقاطعوا على الاتش، هيدا بوينت اتش. فإذا as you can see here رح ناخد السيجمنت CH وهيدا اللاين F بنشيله. شايفين هيدا كمان رح ناخد السيجمنت الثاني، ما تتلبكوا، رح ناخد السيجمنت A H وهيدا اللاين الثاني بنشيله. اوكي، CH هيدا الانجل CHB قديش لازم تكون؟ 90 degrees. هيدي الانجل 90 degrees. So CH is the height relative to AB. مش ضروري الهايت، انتبهوا كلكم، مش ضروري الهايت دائما يكون بقلب السيجمنت AB، لانه اذا بده يجي perpendicular على السيجمنت AB فما بتزبط هون. فاذا بصير perpendicular to the line AB بياخذ اللاين AB، بطول اللاين AB وبنزل من السي perpendicular to the line AB، بصير هيدا CH is the height relative to the side AB أو to the line AB. كمان في عندي بعد بالgiven and BP is the height relative to AC. كمان من الB بدي أرسم perpendicular للAC. هون بتزبط B perpendicular لشو؟ للAC، وباخد الانترسكشن point، هيدي بنسميها point P. BP كمان بناخد السيجمنت بي بي اللي هي راح تكون الهايت، وناخد انجل 90. بنشيل هيدا اللاين جي وبناخد انجل 90 اللي هي انجل بي بي سي. فإذا كمان هيدي الانجل 90 degrees. فإذا CH is the height relative to AB. ما طلع بقلب الترينجل، وين طلع؟ طولنا اللاين AB صارت CH هي الهايت relative to the line AB صارت برا. كمان رجعنا أخذنا الهايت from B relative to the side AC، طلعت هيدي البي هون. هلا بيقول لي بيرجع بال show that prove that triangle HIP is isosceles. رح نوصل الترينجل HIP رح نوصل هيدا الترينجل HIP. ستيت بس من عند البي الآف كيف عملتها يا ستيت؟ perpendicular. اوكي، اوكي. مين كان عم يسألني؟ فاطمة اسماعيل بدها تفوت على الصف. مين كان عم يسأل؟ خلاص مشي الحال يا ستيت، مشي الحال. تاخد من السي perpendicular to AB، ما بتطلع على
بقلب السيجمنت، يعني ال H بدها تطلع، ما بتطلع بقلب السيجمنت AB. بنطول اللاين AB، بناخذ البيربنديكولار من السي على اللاين AB اللي هي بتكون تقطعها وين؟ بالبوينت H. اوكي، رح اخذ الفيجر انا على أستاذ أنا عم تطلع معي جو. أنا عم يطلع حسب معي الترينجل جو. في ناس تطلع معهم برا، في ناس تطلع معهم جوا، حسب الترينجل اللي انتم بترسموه. اوكي، هيدا اي اكسرسايز؟ اي اكسرسايز عم نحل هلا؟ 4. 4. اكسرسايز 4. وهلا بنروح لنحل هيدا الاكسرسايز. حط الفيجر هون. اوكي، هيدي هي الفيجر. شو مطلوب نحن نبرهن؟ ال HIP isosceles triangle. اوكي، لازم نقول required. لكن نبلش نشتغل بالجيومتري. required to prove that triangle HIP is isosceles. مش هيك مطلوب؟ طلع مع جاوب. is isosceles. بس في جواب. If we want to prove that this triangle is isosceles, so we should prove that PI equal IH, or that angle IPH equal angle IHP. بس في جواب. يلا على الشرح. وانتبهوا انتبهوا لي شوي. بدنا نستعمل شو؟ the property of the median relative to hypotenuse. اوكي، يعني بدي اخذ right triangles، استعمل the property of the median relative to the hypotenuse. Rana, do you have an answer? Yes. يلا رنا. استاذ بس انا التريانجل اللي رسمته طلع غير اللي لقالك. اوكي، نفس البروف، مهم راح تكون نفس البروف. اوكي. لو In the فرق triangle البروف بدها تكون هي ذاتها. يلا رنا. in the triangle HIP we have I is the vertex of triangle HIP. I So is what? P I the vertex of triangle HIP. So PI equal IH. Well, I is the midpoint of wait. إذا أنت قلتي هيك يا رنا، معناتها عم تعتبري إنه البي اي اتش هو triangle، هو isosceles. بس نحن بدنا we should prove it as an isosceles triangle. بنبلش من مطرحة تاني. اوكي، بنبلش من مطرحة تانية لنوصل انه هيدا triangle is what is isosceles. اوكي رنا، نحن بعد ما بنعرف انه هيدا isosceles، ما بنعرف انه هيدا triangle isosceles لحتى نقول انه ال IP equal ال IH او ال I is the vertex of the isosceles triangle IPH. اوكي رنا؟ اوكي. طيب، ثانك يو. وطي ايدك. مين هلا اللي بعد رنا رافع ايده؟ فاطمة الأسعد. In the triangle HIP we have I belong to the perpendiculars drawn from B to and C
to segment AC and segment AB. No. The I does not belong to the perpendicular drawn from I to AC أو I to AB. يعني ال IP مش perpendicular لل AC وال IH مش perpendicular لل AB. اوكي هودي مش الهايتس. اوكي فاطمة بدي اعتمد مزبوط انه يكون مزبوط هيدا اللي عم احكيه صح والجيفن صح. اكتبوا لي شوي بالجيومتري بدنا نفكر منيح وبدنا ما نقول اشياء مش موجودة. ما نقول اشياء مش موجودة او مش جيفن او مش عاطينا اياها. يعني ما بدنا نخترع اشياء نحن من عنا. يعني افضل ما اكتب اشياء انا اخترعها وتكون مش موجودة افضل من انه اكتب اشياء تكون مش موجودة. اوكي افضل ما اكتبهم. فكر اكثر. اوكي فاطمة ثانك يو. اوكي علي شهلة. علي شهلة. مش عم اسمعك يا علي شهلة صوتك كثير بعيد. استاذ عم يحكي بس صوته واطي، المشكلة من الفون عنده. علي شهلة صوتك مش ظابط موطي الصوت او عم تحكي بعيد او في عندك مشكلة بالتليفون. ما عم نسمع علي شهلة. خلينا نعطي فرصة لحدا تاني. ثانك يو يا علي شهلة. تيا ايه يا استاذ يلا قل لك الجواب. يلا. in the triangle HCB we have طيب HI median. wait فإذا in the triangle خليني اكتب in لأنه مبلشة صح. لأنه هيك بدنا نبلش in the triangle BHC we have continue. HI median relative to BC. بس HI قبل بديش اقول انه هيدا الترينجل شو النيتشر تبعوله BHC. right triangle. فاذا we have فاذا B angle يعني هيدي اشارة الانجل انجل BHC equal قديش يا تيا؟ equal 90 degrees 90. ليش هيدي equal 90؟ لأنه هي right angle. ليش؟ كيف عرفنا انه right angle؟ لأنه عندي CH the height relative. أيوة is the height relative to AB. Is the height relative to AB. يلا continue يا يلا تيا continue. Okay. HI median relative to BC. HI equal BC over 2. HI equal BC over 2 لأن median relative to hypotenuse هيك بكتب median relative to hypotenuse. شو هو الهايبوتنس؟ HI هو الميديان. BC median BC relative to hypotenuse BC. اوكي طيب مين بيكمل؟
غيرتي مين بكمل؟ علي قمر. ايه استاذ. كمل يا علي قمر. HI equal BC over 2 median relative to hypotenuse. اليوم median relative to hypotenuse. كنتش معنا ها؟ بلا. So HI خلصنا من equal خلصنا من الاتش اي. هلا باخذ ترينجل تاني. استاذ فيني كمال. مين؟ حلا. استاذ. عم هيك نشوف علي قمر اذا طلع عنده شيء. شو يا علي؟ استاذ. بس خليني نشوف. التريانجل BCP we have. علي قمر ضلك متابع معنا ها؟ ايه يلا كمل هلا. in the triangle BCP we have P equal 90 degrees. P we have P equal 90 degrees. P equal 90 degrees. three letters. BPC equal 90 degrees. BPC equal 90. ليش 90؟ given لأنه IP هو الهايت الالتيتيود. لا مش الاي بي. بي بي. الاتش بي 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 يا علي قمر is the BC height is the altitude relative to AC. I is the middle point of BC. I is the midpoint and I is the midpoint of BC. ليش هذه midpoint؟ given كمل. then HI خلصنا منها. ما بدي برهنه يا استاذ. شفت انا كنت تابع معنا وقت بعد ما وصلتش انا للاي بي. then كملي يا حلا. IP equal AC. اسم عم نستعمل the property of the median relative to hypotenuse. برهنا انه triangle BPC مثل ما قال عليه BPC is right at P لانه عندي انا ال BP هو ال height relative to AC. اوكي. رجع قال انه ال I هي mid point لشو؟ لل BC. يعني صار عندي بالرايت triangle BPC عندي ال BPC equal 90 degrees وعندي ال I mid point لل BC. شو بتصير ال PI او ال IP؟ equal AC over 2. مش AC. مين عم يكمل لي؟ مش AC. BC over 2. BC over 2. BC over 2 وبكتب على جنبها median relative to hypotenuse. hypotenuse
in a right triangle. right triangle اللي هو BPC. هلا استاذ انت سؤال. طيب بالاخر شو بنرجع بنقول يا حلا؟ صارت ال HI equal BC over 2 وال IP equal BC over 2. ال HIP is an triangle is isosceles. يا مين اللي عم يحكي؟ انا قلت حلا بس ارفعي ايدك انت يا حلا. استاذ. Then the triangle HIP is an isosceles triangle بس قبل بقول because HI two sides equal لل IP equal BC over 2. هودي ليش؟ equals of equal of equal. Finally, the triangle HIP is an isosceles triangle. Triangle HIP is isosceles by two equal sides. اوكي خلص هذا السؤال. استاذ ما فهمته كتير. ارجع اقرا عليه لوحدك، اقرا لوحدك وبتفهم. استاذ ليش برهنا يعني التو تريانجلز ورجعنا برهنا ال HIP is isosceles؟ فكيف بدي برهن انا الاي بي اللي هي مش هو الترينجل اللي بدي برهنه ايسوسيلس، هو اي بي اتش. اوكي كيف بدي برهن الاي بي ايكوال للاي اتش؟ بستعمل البروبرتي تبع الميديان ريلاتيف تو هايبوتنس. عندي تو رايت ترينجلز. اول رايت ترينجل اخذناه هو الاتش بي سي. خليني انزل الفيجر شوي. اول ترينجل اخذناه هو اتش بي سي. بهذا الترينجل شو عندي؟ عندي البي اتش سي هي 90 degrees لانه السي اتش هو height relative to AB given. فاذا صار البي اتش سي رايت ترينجل. عندي الاي هي given كمان ميد بوينت للبي سي. فاذا صارت الاتش اي هي median relative to the hypotenuse بي سي. لانه بهذا الترينجل بي اتش سي شو هي الهايبوتنس؟ بي سي لانه هي الاوبوزيت للانجل 90. فاذا الاتش اي صارت median relative to hypotenuse بي سي. صارت ال HI equal BC over 2 by using the property of the median relative to hypotenuse in a right triangle. برجع باخذ right triangle ثاني BPC. في عندي هذه الانجل BPC 90 لانه عندي ال BP هي ال height relative to AC. اوكي وعندي كمان given انه ال I هي mid point لل BC. بصير عندي ال PI هي median relative to the hypotenuse BC. يعني كمان ال BI بتطلع equal لل BC over 2. صارت ال HI equal BC over 2 وال PI equal BC over 2. Then HI equal ال PI median equals of equal are equal. صار هذا triangle PIH عنده 2 equal sides اللي هن ال PI وال IH. شو بصير هذا triangle PIH؟ بصير isosceles. اوكي؟ اوكي. استاذ ماشي. خلي استرجع أستاذ. سؤال. اوكي استاذ من ورا انا سؤال تاني قولوا انا. عم امزح معكم ها قد ما بدكم تسألوا أسئلة. علي يوسف فهمتوا؟ ايه برافو عليك. هيدي وردي لعلي يوسف. بدي ابعث له وردي هلا لعلي يوسف لانه فهم. ها وين علي يوسف؟ قديش رقمك انت يا علي يوسف؟ نسي. طيب يلا خذ هيدي وردي. ها مين بقى بده وردي كمان؟ مش انا.
تيا لأنه جاوبت هي كمان صح. هيدي ستار لتيا. استاذ وانا شو بيطلع لي؟ أنت علي قمر، طلع لك شاكوشي علي قمر. استاذ وانا كنت عم جاوب ما كانش عم يطلع Thank صوتي you يعني أستاذ. تكرمي. يا استاذ هيدا قلب لعلي قمر، لا إنه ابني. انا هاي كنت عم جرب سوا. علي شهلة يلا ها، شو بدك؟ شو بدك علي قمر؟ خذ مخلوق. هيدا الدبدوب يلا. علي شهلة. علي شهلة ها، أحلى دبدوب لعلي شهلة. مين بعد شارك معنا؟ أنا. فاطمة الأسعد شاركت معنا. وأنا. هيدي شمس لفاطمة أسعد. طيب يلا. بعد في حلا كمان. حلا كمان يلا. وأنا يا أستاذ. مين أنت؟ رم. يعني صاروا كلهم مشاركين يعني ما اشتبهت لحالة ابعثهم كلهم حرام. حرام ها؟ طيب بنكمل. خلصنا هذا السؤال، فهمناه كلنا. شايفين وين استعملنا وين استعملنا الميديان ريليتيف هايبوتنس بروبرتي بهذا البروف. فإذا طلعت على تو رايت تراينجلز اللي هن البي بي سي والبي اتش سي، اوكي، وعندي انا الاي هي ميد بوينت للبي سي، هن عندهم كومن هايبوتنس هودي التو رايت تراينجلز، الاي الميد بوينت تبعولن، صارت الاتش اي هي ميديان ريليتيف هايبوتنس بي سي، ان اتش اي ايكوال بي سي اوفر 2، والبي اي كمان ميديان ريليتيف هايبوتنس بترينجل بي بي سي، يعني كمان بي اي ايكوال بي سي اوفر 2، صاروا البي اي ايكوال الاتش اي لانه ايكوالز اوف ايكوال ار ايكوال. طيب ننتقل لل exercise تاني. مين بيقرا لنا هيدا الاكسرسايز الثاني؟ حسين الخشن. انا وراي استاذ واحد. ليك انتبهوا، كل واحد بده يحكي من دون ما يكون رافع ايده او من دون ما انا سميه بده يخسر. حسين الخشن يلا حسونا read exercise number 5. OLE is a isosceles triangle of vertex O. Consider that the symmetric of with respect to O. Prove that PE and IE are perpendicular. Prove that FE and IE are perpendicular. طيب نرسم الفيجر. طيب فإذا بدنا نرسم شو؟ isosceles triangle. رح شوف أنا شو معي هون elements أرسم فينا isosceles triangle. بس انتبهوا لي، ليكو أنا كيف رح أرسم isosceles triangle ها؟ أوكي؟ we take any segment. هلا برجع بسميهم أنا بالأسماء مظبوط. هو مش قايل لي measures، بس قايل لي isosceles triangle، يعني any isosceles triangle. أوكي؟ we take any segment AB. Then we take the perpendicular bisector of this segment. رجعت رسمت perpendicular bisector of this segment. Okay? Then we take any point on this perpendicular bisector. هيلا نقطة. Okay? أخذت point on the perpendicular bisector. Then we join the segments AC
and BC. هيك صار عندي شو؟ isosceles triangle. triangle. ليش أنا عملت هيك؟ لأنه any point on the perpendicular bisector of the segment is equidistant from the extremities of this segment. يعني صارت C equidistant من ال A وال B، يعني صارت CA equal CB، صار هيدا triangle isosceles triangle. اوكي؟ فإذا هلا نرجع بنحدده ليبين معنا انه isosceles triangle. اوكي، هيدا اللاين جي اللي هو perpendicular bisector ما عادش بحاجته، صار معي هذا triangle isosceles triangle بنسميه شو هو؟ OIE is an isosceles triangle of vertex O. يعني هيدي ال O Perfect. this is point O, this is point I, and this is point E. So now we have an isosceles triangle OIE. خليني احط البوينتس لونه يكون مبين. فوت على شهر. OIE is an isosceles triangle. علي شهلة وحسين وهبي وآدم يوسف. طيب كمل يا حسونة. حسين الخشن. أستاذ أنا طلعت بالغلط. حسين الخشن. نعم يا أستاذ. consider. كمل. Consider F the symmetric of width of I respect with respect to O. O. طيب wait. فإذا consider F the symmetric of I with respect to O. يعني بدي symmetry with respect to a point. أستاذ إذا isosceles رسمته. ها؟ isosceles. ايه فإذا هيدي point F. Symmetric of I with respect to O. Then we join them by segments. Okay, F is the symmetric of I with respect to O. عم يرجع يقول لي بالسؤال prove that FE and IE are perpendicular. Prove that FE and IE are perpendicular. FE and IE بدنا نبرهنهم شو؟ perpendicular. طيب رح ناخذ الفيجر على اللوح. أستاذ فيني جاوب. ناخذ الفيجر على اللوح. تثبت إذا عملنا ايه بتزبط كمان. هيدا exercise 5. This is exercise 5.
شو قلنا بالاكسرسايز 5 شو مطلوب من برهن؟ required to prove that required to prove that FA FE perpendicular لل IE perpendicular is perpendicular IE to reduce IE. Mute your microphones. مين ببلش؟ استني أنا يعني يا استاذ يلا يا وائل. الله يا استاذ ال OI equal لل OF since F is symmetric with respect to O. Very good. فإذا wait. OI equal لل OF في عندي F is the symmetric of I with respect to O. طيب كمل يا وائل. States will OI equal لل OE Good. base sides of isosceles triangle. I equal لل OE base sides of an isosceles triangle. OEI. يلا. So ال OF is equal لل OE equal لل OI. Very good. Then OF equal OE equal لل OI. بدي اكتب على جنبهم reason نقول equals of equal are equal. كمل يا وائل. States then states will OE هي نص لل IA. فإذا So ال OE هي نص لل equal نص ال IA. equal IF over 2 So then the OE is the median relative is IF. finally median relative لل IF. Yes. أنا بتقطع عندي الكهرباء يا أستاذ. FEI is a right triangle at E by the converse property of the median relative to hypotenuse. Stays with uncle E equal 9. Therefore IE أو FE is perpendicular to IE. استاذ انا هي الايكوال اوف ايكوال ار ايكوال ما فهمتش كده. Very good. ما طلع عنا يا علي شهلة OI equal ال OF وال OI equal ال OE يعني صاروا ثلاثتهم equal لبعضهم. ال OF equal ال OE وال OE equal ال OI يعني صاروا ثلاثتهم equal لبعضهم equals of equal are equal يعني. اوكي؟ برافو لوائل. برافو لوائل. شكرا ودبدوب يا استاذ.
هلا بدي اعطيه بسينة. يلا. يا أستاذ. هيدي لوائل وائل. وأنا لأنه سألت سؤال. شو بدنا نعطيه لوائل؟ كود هذا دولارات يا وائل. يا أستاذ أحسن شيء. عيش نام يا وائل. طيب برجع بعيد أنا هذا السؤال. فإذا we have an isosceles triangle OIE. We have F is the symmetric of I with respect to O. Required to prove that FE is perpendicular to IE. And we should prove that FEI is a right triangle at E. How to prove this? By the converse property of the median relative to hypotenuse. We start by saying OI equal OF by symmetry and OI equal OE base sides of an isosceles triangle. Finally, we have OI equal OF equal OE equals of equal are equal, and OE then is equal to IF over 2. And صار عندي هلا هون بهيدي الحالة صار عندي median بيساوي السايد اللي relative to it over 2، يعني ال FI over 2. فإذا بصير هذا triangle شو is right at E. بصير هذا triangle right at E by the converse property of the median relative to hypotenuse. Finally, when it is right at E, we have FE is perpendicular to IE. Okay? I'll stop recording now. We'll take a break for 5 minutes and then we'll be back again.